السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على مهارة مختلفة شوية، هي مهارة الريدنج. مهارة القراءة بالنسبة لنا هي المهارة الثالثة ترتيبها، المهارة الثالثة في اللغة الإنجليزية. عندنا أول حاجة listening, speaking, reading and writing. So, what's reading and what are the common strategies in reading and how to deal with the comprehension questions. تابعوا معانا لآخر الفيديو إن شاء الله نتعلم حاجة مفيدة. بالنسبة للريدنج باختصار شديد، what's reading? You are reading what the others wrote. يعني أنت بتقرأ اللي غيرك كتبه. فالريدنج مرتبط بشكل كبير جدا بمهارة الرايتنج. طيب، الريدنج هي باختصار شديد understanding or decoding the written work. إنك تقدر تفهم العمل المكتوب. طيب، الاستراتيجيز اللي موجوده في الريدنج ايه؟ طبعا عندنا في انواع كتيره للريدنج في اللغه الانجليزيه. هنعرف الانواع دي مع بعض. اول نوع عندنا في مهاره الريدنج اسمه skimming او guest reading. skimming or guest reading, you are not reading each word. مش بتقرأ كل الكلمات الموجودة عندك في التكست. You are searching for the main idea. You are trying to grasp the main idea. معظم التكست بيبقى موجود فيها بعض المعلومات المهمة. ف I don't need to read the text in order to get this information. As to say, if I give you a text about Naguib Mahfouz and I asked you a question, when was he born? امتى اتولد نجيب محفوظ؟ ف the most important أو the important information for you here is the date. So skimming or guest reading, you are trying to grasp the main idea that's first, and then you focus on certain information like numbers, الأرقام, dates, التواريخ, and nouns. يعني على سبيل المثال لو قلت لك إن نجيب محفوظ اتولد في القاهرة في حي الجمالية مثلا يعني. if I ask the question where was he born, فهتقول لي إن هو في القاهرة. جبت القاهرة منين؟ إنك عملت skim reading أو guest reading وعملت فوكس على nouns والdates والnumbers، فعرفت إن هو اتولد في حي الجمالية في القاهرة. عرفت إن هو اتولد سنة كام برضو لأنك ركزت على الحاجات اللي إحنا قلنا عليها دي. guest reading or skimming it doesn't take much time، ما بتاخدش وقت كتير. You don't have to read the whole text. مش محتاج انك تقرأ كل التكست. You just go through the text in order to grasp the main idea, and you focus on certain information which is like nouns and names, dates and numbers. Move to the next kind of reading. Next kind of reading, which is scanning. Like when you scan the picture or the document. So here we scan the text, but we scan for a different purpose. As to say, you go through each sentence, but you ignore the irrelevant information. You are searching for a certain piece of information. So scanning, you go through the whole text, sentence by sentence, ignoring the irrelevant information, scanning for certain piece of information. Move to the third type of reading. The third type of reading, or the third kind of reading, which is intensive reading. Now you consume more time, more than the other two kinds, which is skimming or scanning. Here you are asked to understand every single word in the text. So you are scanning, you focus on the fluency, on the accuracy, and the vocabs. So you need to understand each word and focus and follow word by word. So we call it intensive reading. In the intensive reading, you focus on the accuracy more than the fluency. But move to the fourth kind of reading, which is extensive reading. In extensive reading, you focus on the fluency. You read for pleasure.
you want to practice the phonetics. So here in the fourth kind of reading, it's not involved in the studying. You are reading for pleasure, just to practice the fluency. Move to the common strategies in reading. First strategy in reading is predicting. توقع. From the title, from the introduction of the text, you can predict the subtitles and the ideas in the text. تقدر تتوقع ايه اللي هيحتوي الموضوع عليه من عناصر من خلال التايتل، العنوان او الانترودكشن. يعني انا قلت لك تكنولوجي، ده التايتل بتاع الموضوع، فانت متوقع الموضوع هيكون بيتكلم عن ايه. لو انا بدأت في المقدمة ببعض المعلومات البسيطة عن التكنولوجي وايه اضرارها وايه فوائدها وايه مستقبل التكنولوجي بشكل بسيط، هتعرف ان انا I'm gonna expand او I'm gonna elaborate these ideas in separate paragraphs. So you can predict. تقدر تتوقع ايه الافكار اللي هتكون موجودة في التكست، او تقدر تتوقع من خلال اللوجيك، زي ما بنقول ايه، سيكونس، لوجيكال سيكونس، تتابع الاحداث المنطقي، تقدر تتوقع ايه اللي موجود في النص. So first strategy is predicting. Second strategy is visualizing. In order to visualize what's written, you need to study or to read about the figurative language. Visualizing انك تتصور او تتخيل الشيء اللي مكتوب. طيب علشان اقدر اتخيل او اتصور لازم يكون عندي خلفية ولو بسيطة على ال figurative language او اللي هي اللغة الادبية، زي الاستعارة والكناية والحاجات دي باللغة العربية. عندنا في الانجليش اللي هي السيميلي والميتافور والبرسونيفيكيشن وهكذا. يبقى في ال second strategy you need to learn about the figurative language and how to visualize the text. Last strategy is connecting. الكونكتنج انت مش منعزل عن الواقع، والحاجة اللي انت بتقرأها او بتتعلمها مش منعزلة عن الواقع. اكيد في بعض الاشياء مرتبطة بالواقع بتاعك او بالاكسبيرينس اللي انت مريت بيها. طيب لو احنا بنتكلم على الهيلثي فود، our topic is healthy food، الطعام الصحي. فتقدر تربط ما بين الطعام الصحي your understanding. انت اكيد فاهم بدون ما تقرأ ايه هو الطعام الصحي وايه هو الطعام الغير صحي، فتقدر تعمل لينك او connect between التكست و your previous information او your previous experience. يبقى في ال third technique او ال third strategy انك تعمل connect ما بين التكست و your personal experience and previous information. And next technique, it's very useful technique. We use it actually to answer the comprehension questions. عندك تكنيك اسمه ال question أو interviewing. إنك عندك التكست, you need to interview the text or to question the text. How, why, where, when, who. So you have many questions to ask. When you write or when you read the text, you need to ask yourself, how? As I say, if we're talking about technology, how technology is important? Why we need technology in our life? Who invented the internet or a certain information? So you need to ask yourself these questions. You need to interview the text. We have another technique called clarifying. What do you mean by clarifying? If you have a text like 3, 4, maybe more pages, and you are reading, and you need to follow idea by idea and paragraph by paragraph and a page by page. So after each page or 2 pages, you need to clarify. Ask yourself, what do I understand from this page? What do you understand from this paragraph? And you need to clarify the main idea in this paragraph or in this page in order to move to a next page or a next paragraph in order to link. So clarify for yourself.
Do I understand what I have read? Do I understand what is written? So ask yourself, clarify. If you don't understand something, it's not clear, try to clarify it. So this is clarifying. Next strategy is evaluating. So you need to evaluate your reading. You need to evaluate your understanding. Now I have finished this text, whatever pages, 2, 3, 4 pages, it doesn't matter. I need to evaluate my reading. I need to evaluate my understanding. I need to build an opinion on this topic, and try to ask yourself, have you managed to build an opinion? Have you managed to connect the ideas? So this is the strategy, which is evaluating. And in order to answer the comprehension question, there is a very good technique, and that's what we finish with or end up with, which is POE, process of elimination. What do you mean by process of elimination? If you have 4 multiple choice, like you have choices to answer or to take one of them, the process of elimination, in order to answer, think of the wrong choice and eliminate it. Don't think of the right, don't think of the correct. No, think, because the correct is only one, but you have 3 wrong choices. So to find 3 easier than finding 1. So the strategy is POE, process of elimination. يعني تستبعد الإجابة الخاطئة. نسبة الإجابة الخاطئة في الاختيارات 3-1. عندك إجابة واحدة صحيحة و3 إجابات خاطئة، فسهل علي أن أنا ألاقي الإجابات الخاطئة، فدور على الإجابة الخاطئة واستبعدها، الإجابة الخاطئة واستبعدها، بيفضل عندي الإجابة الصحيحة. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.